And welcome to this important session organized by the Malawi Stock Exchange under the theme Steven Nyirenda. We are delighted to have you to join us this morning as we discuss one of the most secure and accessible investment opportunities available to Malawians, government debt securities, which include Treasury bills and Treasury notes. At the Malawi Stock Exchange, we believe that broadening financial literacy and promoting participation in our financial markets are key to achieving inclusive economic growth. Understanding government securities is especially crucial as they not only offer a safe avenue for wealth creation, but also play a vital role in financing national development projects. Today's session will help you understand how these instruments work, their benefits, and how you can begin investing in them with confidence. You will also hear from our market expert, Mr. Norbert Chimozi from the Reserve Bank of Malawi, who will share insights on how government securities contribute to building a resilient financial market ecosystem. We encourage you to be interactive, ask questions in the chat, take notes, and make the most of this opportunity to deepen your knowledge. Once again, welcome and thank you for joining us. Over to you, Norbert. Thank you so much for joining us this morning, and thank you so much, Douglas. Yeah, today we'll discuss how you can invest in government debt securities, what these securities are, and perhaps how you can go about it. I am Norbert Chimozi from the Reserve Bank of Malawi. I deal with government debt operations. So to begin our presentation, perhaps some of the questions that one can have is, what are these securities called government debt securities? Who issues them? And why are they issued? The kind of instruments that are there. As Douglas has alluded to, there are treasury bills and treasury notes, and perhaps what is the difference between these two securities? And what are the benefits of investing in these government debt securities and how one can invest in them? For starters, government debt securities, they are issued by the central government. And they are issued primarily for three reasons. Firstly, to finance government budget deficit. Number two, to refinance maturing debt. And thirdly, to finance development expenditures. I'll pause there for a bit. As we all know, government has a financial year. This financial year is different to a calendar year. In our calendar year, we start from January to December. In government of Malawi's financial year, it starts from 1st April to 31st March the following year. Now, in this financial year, government has to come up with a budget. In this budget, there are estimated revenues, projecting how much revenue they're going to generate during the fiscal year and how much they're going to spend. In our case, we always run on a budget deficit. That is to say, how much we earn is far less than how much now we intend to spend. Government breach this? Now, how does government breach this? It can go to donors, to borrow money, go to donors, or to ask for donation, It can borrow domestically. It can borrow domestically or externally. When they borrow domestically, they borrow these instruments, they have to issue these security instruments called government securities, called government debt. So in essence, what is happening here is that government is borrowing money. Is borrowing money, is investing in these securities, is investing in these securities. Or to look at it differently,
or to look at those who are buying these government debt securities. Those who are buying these government debt securities to government are lending their money. And as we all know, money is not for free. There has to be a cost. There has to be a cost. So if government is going to borrow money from the residents, there is a cost attached, the interest rate. And so government is obliged to pay their borrowed from the residents. And secondly, the interest that has accrued on their securities. Now, there are two main types of government debt securities. Firstly, they are treasury bills. And secondly, they are treasury notes. And suffice to say that these are discount securities. What do we mean when we say these are discount securities? When you want to invest money, for example, you want to invest in a fixed deposit. You go to a bank with your 1 million and you want to invest, let's say, 20% for 1 year. It means you earn 200,000 on your investment. On maturity, you're going to have 1.2 million. Whereas right now, Mukubanga invest 1 million. Ndrama yanu ichakazapanga mature, you earn 1.2 million. Similarly, in government debt securities, what is happening is you are investing 1 million today. On maturity, you have the 1 million you have invested in plus the 200,000 interest that has accrued, and you earn 1.2 million. That is the principal plus the interest. Now, this amount of money that you're going to receive on maturity is called the face value. So, Mongo Beriza, face value is the amount of money that you're going to receive on maturity. And this will encompass, number one, the principal payment. Number two, the interest. The amount of money together will be 1.2 million. Then Mogamaka treasury bills or treasury notes. What is happening is Mogagula treasury notes at face value ya 1.2 million. Ndrama jamuza andile on maturity icha. Ababa ndufuna mundi investe sebino bwino. Chifukwa it has implications. Mugamba kufira what we call bid forms. Mugafuna banga participate. Whereas mugabita fixed deposit, mubida kuti mugabanga invest 1 million. Moja andila 1.2 million. Mugamaka gula treasury bills, muchitenge ngati mugagula so fixed deposit ya 1.2 million. Yomwe mtengo wake panopa ndi 1 million. So in essence, this is what we mean when we say these are discount maturities. Back to our topic. There are two main instruments, treasury bills and treasury notes. What is the difference between the two? The difference precisely lies in two things. Number one, the way the interest is paid. In treasury bills, when you invest right now, you only receive your interest on maturity. Number one. So on maturity, you receive number one, that you have lent to government. That you have lent to government. The interest. The number two, the interest. And the maximum tenor. Or the maximum tenor. Period to maturity is 1 year. Period to maturity is 1 year. Three types of treasury bills. We have three types of treasury bills. I'll explain this in due course. For the meantime, treasury bills will only mature maximum after 1 year. Pamene treasury notes. They mature from 2 years up to 10 years. Now, whereas in treasury bills, when you invest right now, you only receive your money upon maturity. Kuma treasury notes. Wodi mugabanga invest panopa, muzaandilaso your money on maturity. However, there is a bonus element when it comes to treasury notes. Boma lima mvesetsa kuti likubeka ndrama kuchokera kwa inuyo for a long period of time. As a result, boma lija after every 6 months, imakaso ikukupa interest mpaka izabange mature security. Abande kuti ndima interest awiri. Interest yoyamba yomwe ili ngati ya treasury bills yoti mukapanga invest mukuzaandira mpaka ku maturity. If I may use the example that I used earlier, if you invest in 1 million and you're going to earn 1.2 million at the end of the maturity, it means you receive that 200,000 difference. But in the meantime, after every 6 months, also government pays interest on this security. Ndio kuti muziandira 6 months, mpaka ngati ili ya 10 years, ikudzafika mpaka chaka cha number 10. Muchaka cha number 10, ndio muziandira interest kawiri. After 6 months,
ndi kumapeto kwake kwa security. Just also to say that these are fixed interest securities. What do I mean by this? Interest yomwe mwagwirizana ndi boma kumayambiriro sisintha. Palibe zoti kwabwera chani kaya kwabwera chani, no. If you lock that price, you have locked that price. So who can invest in these securities? Well, pretty much I'll start with the US. People like you and me, we have the liberty to invest in these securities. Kaya ndi ma business ang'ono kaya akuluakulu. No matter how big your business or small your business is, we have different institutions. We have different groups. Banking Konde, Ziperegan. If you so wish, you can also invest in these government securities. Commercial banks, they are there. They only also invest. Foreign entities, they can also invest. There is only one critical condition, and the condition is Mukarendi bank account. You should have a local bank account. Okay, one will ask, why should I invest in these securities? First and foremost, well, you have the money. You are at liberty. Mukozo kandi kadapira. Koma mukapangisa kadapira ndalama ija. What are the chances of you reclaiming back your money? Ndizi chamapeto ake anthu amakalemba mabounce. Kuti akatole ngongole zawo zomwe anabwerekeza. If we look at government, it is different. Government, you can be guaranteed that they will repay your money. Why am I saying this? The last thing government would want to do is to default on domestic debt, because it has far-reaching consequences. Kodi anthu angodziwa kuti boma likani kobweza ngongole, ndi ndani amene angapiteso kabwerekaso kukalipatsaso boma ndalama? Recall, previously, I've said that in our economy, we run on a budget deficit, meaning that government will always have that gap, and they always want to borrow. Now, if they dent this image, what do you think will happen to the future lending to government or future borrowing of government? Ndegoti anthu ayamba kuopa. Because of this, government will always prioritize repayment of debt, both the principal that they have gotten from the investors and the interest that is accrued to them. Secondly, we call these liquid instruments. What do I mean? When you have this security, you are able to go. If at one point in time you feel like, no, I don't want to hold this security, I want to dispose this security and earn some money. There are markets out there that you can go and rediscount them. Mukoza kupita ndukagulisa pepa lija, inyo ndikubwirira ndukhaso ndi ndalama zanu. Kuphatikiza apo, if you look at the rates that are offered by the commercial banks and other deposit-taking institutions, and you compare the rates that are being offered and the rates that are on government debt securities, you will see that the rates on government debt securities are quite high and substantial, and you can make a better return in investing in these securities. Well, so how are these securities issued? That's another question. For starters, as I said, these securities are issued by government. But government itself is not a bank. There is a banker to government, and that is where the Reserve Bank of Malawi comes in. Section 40 of the Reserve Bank of Malawi Act stipulates that the bank or the Reserve Bank is mandated to issue and manage government debt, or to issue debt on behalf of government and to manage the same on behalf of government. For this reason, it is the Reserve Bank of Malawi that conducts auctions on behalf of government for government debt securities. Now, in these auctions, when do they happen? They happen each and every Tuesday. Lachiwiri lina lilonse, be assured kuti kumakhala ma auction ama government debt security. Now, if you want to participate in this, there is one thing that you have to know. Since, as we have said, it is an auction, people place their bids. Amaka bidder pa auction paja. Now, as an investor, when I say as an investor, it means the one who wants to purchase the government debt securities. You are at liberty to participate in two ways. Number one, as a competitive bidder or a competitive investor. Number two, as a non-competitive bidder or a non-competitive investor. What is the distinction between these two?
Well, a competitive bidder gets to decide the rate at which they want to purchase those securities, or the rate at which they want to lend their money to government. Inuyo ngati obwekesa ndalama kwa boma, muli ndi ufulu kuti boma lija muliuza kuti ndili ndi 1 million ndikupasani pa mtengo wakuti wakuti. Mwachitsanzo, pali anthu atatu. Person A abwekesa 1 million ku boma at 20%. Kudzera ndi ma treasury bills. Munthu wachiwiri akubweketsa same 1 million at 25%. Munthu wachitatu akubweketsanso the same 1 million koma iyo afuna 30%. Anthu atatu onsewo ali ndi ufulu, ndalamazo ndi zawo. What is the advantage for you to participate as a competitive bidder? The advantage is makhala kuti malibwekesa ndalama boma pa mtengo omwe inuyo mukuona ngati ndi wachilungamo kwa inuyo. However, when you're doing this, you have to be familiar with how the market is functioning. Chifukwa pali zinthu ziwiri that can happen. Number one, you can underinvest. Boma, since it is an auction, limayambira kutenga ndalama zochipa kwambiri. So the bids are ranked from the least expensive funds to the most expensive funds. For boma, as munthu amene akubwereka ndalama, it is in their best interest to borrow money that is as cheap as possible. On the other hand, you as an investor, you want rates or a return that is as high as possible. Now there is boma likufuna ndalama zochipa, inu mukufuna ndalama zanu zikhaende chiwongola dzanja chambiri. What happens? If you are investing and you are participating as a competitive bidder, you have to know the game. You have to know where the rates are. Because there are two things that can happen. Number one, you can underinvest. Anzanu onse ali pa 30%, inu mwapita pa 20%. Boma likangoti iyayi tathokoza mnatipasa ndalama zochipa kwambiri. They will not refuse your bid. If you look at it, you as an investor, you're losing out because your friends are 30%, while yourself you are 20%. On the other hand, if all your colleagues are investing at 20% and you are investing at 30%, boma liona kuti iyayi ndalama zanu zikudula, anzanu onse pa 20%, you'll be left out. The second category is a non-competitive bidder. What does the non-competitive bidder do? The non-competitive bidder will not take a risk. Sakufuna bange investi mochipa kwambiri, kapena sakufuna sokusiyidwa. All they say is, I have 1 million kwacha and I want to purchase your securities. Now, how does the interest rate apply in this case? Well, recall there is the first group, a group of competitive bidders. They are the ones who get to decide the interest rate. The average interest rate that applies in that auction is the one that will go to the non-competitive bidder. So I'll give an example again. As I said, there were 3 people. Person A invested at 20%, person B at 25%, and person C at 30%. We'll suppose the average for the auction was 25%. The non-competitive bidder will get to invest at 25%. And here, in this case, he is earning more or she is earning more than a person who invested at 20%, but they're earning less than the person who invested at 30%, supposing all those bids were taken. So, having gotten this far, the other question would be, how can one invest in these government debt securities? First and foremost, the auction that I've talked about, the one that happens each and every Tuesday and conducted by the Reserve Bank, is conducted in a system called the Central Securities Depository System, or for short, CSD. So CSD meaning, sudi panagali panope mapezeka kwa wina aliyense. They are commercial banks and selected financial institutions or brokers. So any person who would like to invest in these government debt securities has to pass via these brokers or via these financial banks. Even myself, if I want to participate in these securities, even though I am the man behind the auction, I will still have to go through these brokers because they are the only ones that are licensed to have an interface with this CSD. So the first step is for you to have an account in the CSD. But remember that I, as a person or as an investor, do not have an interface with the CSD. So what do? I have to go and fill in
the CSD account opening forms. Where can I access them? Via my brokers. So after filling this CSD form, I have to attach with a copy of a valid national ID and give that to the brokers that I have so that they can create an account for me in the CSD on my behalf. Here, I encourage people that once they do this, it is prudent for you to scan the documents and email them to the dealers of your commercial banks or brokers. Why am I saying this? Suppose you're in Karonga, you participate via a certain commercial bank, I call commercial bank A. You go to their branch. Chances are, muntu amene mukamusira mafomu moja does not even know how these securities work. Akangozitenga ndi kuzikhalira. Instead of sending this to the head office or to the dealers. So it is better all the time. If you want email addresses for these dealers, we are always happy to supply. Scan it, fill your form, scan it, attach a copy of your valid national ID, and scan it to the dealers. Once that is done, the second step is for you to fill the bid forms. These bid forms, where can you get them? You can get them via your brokers or on RBM website. So I'll pause again. Remember, I said there are two types of instruments, treasury bills and treasury notes. Can we look at treasury bills for a moment if we can? For treasury bills, there are three types of treasury bills. As we said, the maturity term for treasury bills will only go up to 1 year. They are in three categories. One is for 91 days, another for 182 days, and the other for 364 days. 91 days, that's pretty much 3 months. 182 days, pretty much 6 months. And 364 days, pretty much 1 year. Now, what is the minimum amount or the maximum that one can invest in? When you're purchasing this security, remember I said this is a discount security. Tikamagagula treasury bill imene, tikagula treasury bill by face value. As I said, by face value is number one, the principal amount that you're investing right now. Two, the interest that will accrue. Tibwerezaso pa chitsanzo changa choyamba chicha. Pamene tikuyang'ana na fixed deposit, mukupanga invest 1 million, you come out with 1.2 million. Apapa muchitenge ngati mukagula ma treasury bills are worth 1.2 million. Imene ma treasury bills ake amakhalira. Mmakagula ndalama panopa yochepa pa value yomwe mudzalandira mtsogolo. So tikunena kuti the minimum amount that you can purchase are treasury bills with 10,000 kwacha. For as little as 10,000 kwacha, you can invest in treasury bills. Is there a maximum? Now the maximum won't depend. Depend on what? Whether you are a competitive bidder or an uncompetitive bidder. Remember, a competitive bidder or competitive investor is the one who gets to decide the rate at which they want to invest. If you are a competitive bidder, there is no ceiling for you. Mukozo banga invest as much as you want. Kaya muende ma billion, you can invest those billions. Whereas if you are a non-competitive bidder, minimum ndio mwejabe 10,000 kwacha. However, there is a ceiling, maximum that you can purchase. What is the maximum? 10 million kwacha per tenor. Remember, I've said there are 3 tenors. Tenors are days to maturity. By 91 days, 182 days, and 364 days. So ngati mufuna kugula treasury bills a 30 million kwacha, ndoti ina mweka ngati muli na competitive bidder, ndoti ina mukhoza kusankha pa 91, ina pa 182, ina pa 364. Koma tena ina iliyonse kandi apa 91, kandi apa 182, kandi apa 364, maximum yomwe mungapange invest kapena ma treasury bills amene mungagule if you are non-competitive they are 10 million kwacha. The question is, why 10 million kwacha? Well, it's a valid question. Mukumbukire kuti boma likufuna ndalama zochipa, inu mukufuna ndalama zodula. Ndetitanena kuti aliyense azibwera ngati non-competitive. Mukumbukire kuti non-competitive sakusankha kuti rate ndi chani. Ndiye boma lija likamati lifuna tenga ndalama, igwisa ntchito rate yanji. Iwo ngati obwereka afuna ndalama zochepa, koma inu ngati obwereketsa mufuna ndalama kuti ikhale ndi interest rate yokulirapo. Pachifukwa cha ichi timalola kuti ma market players akuluakulu kamene anthu amene akuyitsata economy imene kuyendera apange decide rate imene ingakhalire
the rate of interest or the investment rate. Uyu non-competitive bidder tikumutenga ngati munthu oti mwina market sakuyenza bwinobwino koma tikufuna beti nthandize kuti asaluze. Nchifukwa timeka ceiling ya 10 million kwacha. Now, what do bid forms look like? Mukafuna kupanga invest, not at this stage. Mwapanga kai fill the CSD account opening form. Komanso, it means kuti mwapanga kale attach the copy of ID and akutsekula CSD account yanu. Now, mukafuna kupanga kuti mpange bid. Ma bid form kumbukirani kuti pali mitundu itatu ma treasury bills ya 91, 182 ndi 364. Mumayenera mukatenge bid form yake yoyenera. The bid form that I'm bidding here is for 364 days. So if you want to invest for 91 days, but you're filling in this bid form, it means kuti mapanga few bid form yolakwika. You are supposed to get the appropriate bid form. So what are the details that you supply here on this bid form? Pretty much they're your details. Zina lanu ndi ndani, your date of birth, email address ngati muli nayo, phone number yanu. The auction date. Remember I said that auctions will happen each and every Tuesday. Settlement date. The settlement date is on Thursday. Timvetsetsane. Auction tubanga lachiwiri, ndalama zikuchotsedwa kwa account kwanu litiro. It will be on Thursday. We conduct an auction on Tuesday. We disseminate the results to the general public. We give those who are successful a day, that's precisely on Wednesday, to fund their account. Ndoti mukuyenera kuti mwapanga auction ija, mukudziwa kuti ndalama zanu, you are successful, mwina ndalama zanu zinaima account ena. We give you that chance to move money from account A to account B. Kaya zinali kuti mukazitenge mukazipange deposit. Zikhale mu account yomwe munapanga indicate pa bid form ya. Chifukwa Thursday mamawa, when we open our systems, those funds have to be taken. Now, mukakhala kuti inuyo mwangopanga kufira, you are successful, simunapange fund account yanu. Mumakhala kuti ndikuti boma mwaliphwanyira ufulu. Mwina nasiya ndalama zina zomwe akanatha kubwereka chifukwa cha inuyo. Pa chifukwa cha ichi, Reserve Bank imakhala ndi ufulu kuti ikubaneni kuma auctions ena onse anakubwera. Chifukwa chani? Boma likubeka ndalama lufuna liyendetse dziko. Sitingakwanitse kuti anthu angobwera kungotiyesa basi boma limaona ngati lipeza ndalama zake pofika Thursday kupeze kuti ndalama zichapalibe. Ndiye mukakhala kuti mwapanga participate in an auction, please, it is incumbent upon you to make sure that come end of business on Wednesday, your account is fully funded. So if you're a competitive bidder, on this bid form that I'm displaying, there is that is written bid yield. Ndoti muyika pamenepo. Uja kufuna 20%, ayika ine 20%. Amene akufuna 25%, ayikaso chimodzimodzi. Nanga nzathu uja amene akubwera pa non-competitive, ayika chani? Akhoza kungolemba poti non-competitive. Mukalemba poti non-competitive, ndoti apopo timve uyu ndi non-competitive bidder, ndipo malire yake amene akubwera nawo ndi 10 million kwachacha. The amount applied for ndi chani? The face value timakambirana icha. The amount that you're going to invest right now, the principal amount, plus the amount that you're going to get on maturity. So how do you know what amount to put? Because for you as an investor, all you have is the money right now. But perhaps you don't know how much you can earn on maturity on a given rate. Well, if you go on our website, the Reserve Bank of Malawi website, you meet this page. On this page, there are so many tabs. Starting from monetary policy, financial stability, and what have you. All you have to go is under financial markets. But financial markets, there is what we call a treasury bills calculator. The calculator yomwe ikhoza kukuthandizani. So long as you have internet, you can always go on this treasury bills calculator and see and make simulations. Kuti ine ngati ndi 1 million, face value yange zakhala chani. What are the fields that are important there? The first one is annual yield. Many akudziwa kuti muine kupanga roughly invest pa bwanji. Number 2, auction date. Auction date imakupatsani kale system. Imatenga next Tuesday. That is the nearest. Number 3 is the tenor or days to maturity. Recall that there are 3 tenors for treasury bills: 91 days, 182 days, and 364 days. You have to put the appropriate tenor. Chifukwa ngati mufuna kupanga invest for 91 days, koma mwayikano rate
ya 364 ekuti apopo mukhala ndi masamu olakwika ndi mmenera kudziwa kuti iyayi 91 days ili pabwanji. Zimenezi mukhoza zipezanso pa website yathu ya Reserve Bank. Each and every week timatulutsa ma auction results amene later in the slides I'm going to show what they look like. Pamusi penipenipo there is planned amount to be invested. That is the amount that you want to invest right now. So if you put the yield percentage that you want to invest in, if you put the correct tenor, and you also put the desired amount of kwacha that you want to invest in, mukapanga press pa calculate system ija or calculator ija imakupatsani yokha. Mwachitsanzo, apapa ndimafuna kupanga invest for 91 days. What is the yield right now? When I check the yield, you can also ask your brokers, they can guide you. They are well knowledgeable in this field. Now, if you want to invest in Treasury bills for 91 days, the yield is 16%. Well, how much do I have? I have 10 million kwacha. I'll put there. If I press calculate, on the right hand side, in the my results. What do these results mean? When Belida Palimachu the value, kapena the face amount. This is before tax. Kana taxi, tikambira nacho kumapeto kwake mmene mayendera. The first amount ndiyo mwe mmakayikano pa bid form. Then for example, ngati mmafuna panga fill bid form, pa amount applied for. The correct amount, ngati mwe ndi 10 million kwacha. Ndiyo the face value and or the amount that you receive on maturity. Ndiyo 398,000 kwacha. That is the amount that you fill on the bid form. Actual amount invested right now. Mudati mwione sese kubuya 999, it's just under 10 million kwacha. Mwina zikusalandika 600 or so. Interesting kamuyano ndi chani. It is the amount that you're investing right now
1, 2, 1, 2. Okay. All right. Thank you. So I don't know where I lost them, whether I can begin from here. 2 slides. Yeah. Should I still go back or? All right. Thank you so much. Apologies for that. Well, as I was saying, these securities are issued by the Reserve Bank of Malawi on behalf of Malawi government. Section 40 of RBM Act mandates the Reserve Bank of Malawi to issue these securities on behalf of government. So there are 2 bidders when you are participating. Essentially, what will happen is Reserve Bank of Malawi will conduct an auction for these government debt securities. People participate or they want to invest in 2 categories. The first category are competitive bidders. These competitive bidders are the ones who get to decide the rate at which they want to lend their money to government. In this case, government is a price taker and they are the price makers. The advantage of you investing as a non-competitive bidder is that you get to invest at the rate at which you desire. However, you really have to know what you're doing. Because I'll give an example. Winner oyambirira will invest at 20%. The second person will invest at 25%. And the third person will invest at 30%. So malena kuti titenga ndalama zonsezi. They would ujana banka invest pa 20%. Akangati aluza chifukwa anzake apanga invest mokwererapo. His friends are 30%. He's investing at 20%. On the other hand, if the rest of the market is investing at 20% and you decide to invest at 30%, remember kuti boma kwa iwo amafuna ndalama zochipirako mtengo. They'll first of all get the most or the cheapest funds possible. Mukapeza kuti niyo muli pa 30% nokha boma lili ndi ufulu kono kuti ndalama zanuzo zadula. In this case, your bid will be rejected. So if you don't know what to do, what happens? We provide this category of non-competitive bidders. For non-competitive bidders, all they're saying is, well, I want to invest. I have 1 million kwacha, but I don't know what the rates are like. Then to be under non-competitive bidder. Doti boma drama zanu zichalimatenga. atenga. De akubasani rate yanji. The rate that will apply will be the average for the competitive bidders. So in my example, there were 3 bidders, one for 20%, another at 25%, and the last one at 30%. Suppose the average was 25%. This non-competitive bidder will receive 25% on his or her investment. Now, you should see here that if all the bids were successful, this non-competitive bidder is earning more than the one who bid at 20%, but less than the one who bid at 30%. Now, how can you invest in these securities? When the Reserve Bank of Malawi is conducting auctions for these securities, they do so via a system called the Central Securities Depository System. In short, the CSD. Who has interface with this CSD? It is not everyone. It is not people like you and me. They are selected financial institutions and brokers, including commercial banks. So even myself, if I want to participate on an auction for government securities, even though I have the system on my fingertips, I cannot do so. I have to go via the commercial banks or the brokers because they are the only ones who have interface with the CSD. What do I do? First thing I have to do is to fill in an account opening form for the CSD. Sidugamba account yaku banki. At this point in time, you have account yaku bank already. But we need to create you in the CSD. You need to have an account in the CSD. So when you fill that form, you attach a copy of your national ID and return it to your brokers. We encourage investors
who want to be created in the CST to scan their documents and email them to the appropriate people, to the brokers or the dealers in their commercial banks. Mukangofira ndukachisiya ku branch. Ngati muli ukalonga mukasiya ku branch ya ukalonga. For those documents to reach their way to the head office or to the appropriate people in the dealing room, there are chances that they'll get lost. Pamenepo ndoti inu mukungodikirira. Or munthu andika ma documents anu aja sakudziwanso kuti ma documents aja apanga nawo chani. So we encourage you, once you fill this documentation, to scan it and email it. As for the email addresses, we do supply and we will supply. Chachiwiri mukapanga choncho, then you fill in the bid forms. Ma bid form amapeza kuti via your brokers or the Reserve Bank of Malawi website. Now, as I said previously, there are two categories of government debt securities: treasury bills and treasury notes. Let's look at the treasury bills. There are three types of treasury bills, depending on their days to maturity, or what we call the tenor. The first one is for 91 days. That's pretty much 3 months. The other one, 182 days. Remaining on their 6 months. And the last one, for 364 days. Remaining in their 1 year. Well, is there a minimum that you can invest in these treasury bills? For as little as 10,000 kwacha, you can invest in these treasury bills. Recall that these are discount securities, meaning that mukamagula treasury bills aja mmagula at face value. Mmalipira ndalama zochepa panopa kusiyana ndi ndalama zomuzandira mtsogolo. I'll take you back to the example that I gave of a fixed deposit. Mukupanga invest 1 million kwacha panopa ku fixed deposit muzandira 1.2 million kwacha. Kukaka kuma treasury bills mukhala ngati mukutenga 1 million kwacha yanuyo mukagula ma treasury bills a 1.2 million kwacha. So what we are trying to say is the minimum amount that you can purchase far as treasury bills are concerned is treasury bills worth 10,000 kwacha. Is there a maximum? Maximum zimatengera tsopano. What does it depend on? Whether you're a competitive bidder or a non-competitive bidder. For a competitive bidder, there is no limit. You can invest, whether you have billions, trillions, you can invest as much as you want. However, for the non-competitive bidder, maximum angapange invest the 10 million kwacha only, or purchase treasury bills worth 10 million kwacha per tenor. Remember, we have 3 tenors: 91 days, 182 days, and 364 days. So in this case, we are saying it's 10 million kwacha per tenor. That means 30 million mukhoza kuigawa. And in this case, we're talking about a non-competitive bidder. In America, about 91 days, in about 182 days, in about 364 days. Koma simngatenge 30 million yonse ndoika pa tenor imodzi. Ndizosaloledwa. Zikatero timakuwuza kuti iyayi ndoti mupite ku competitive bidding. Why do we do this? Remember kuti boma ikufuna ndalama zochipa, inuyo mukufuna ndalama zoti zachiwongola dzanja zambiri. An interest that is as high as possible. You have to meet in between. Boma ikone kodi ife tikwanisa, inunso mukuyeneranso kukhalanso ndi ufuluso. Then because of that, kuti tingoti wina isapite ku non-competitive, nde boma yo ndalama itenga at which rate? Ndoti the market will not function. For us to have a well-functioning market, some people have to set prices. So in this case, if you are bidding as a non-competitive bidder, the maximum is 10 million kwacha per tenor. Beyond that, we encourage you, ask your bankers, akubangen guide, or your brokers, akubangen guide, kuti mbide pa rate itiyo, mupite ngati competitive bidder. So, let's look at the sample bid forms. If you want to invest, first things first, you have to have a correct bid form. Each bid form is according to the tenors that are there. Remember, there are 3 tenors: 91, 182, and 364. So ngati mupanga invest pa 91 and you are taking a 364-day treasury bills bidding form, apopo mukufira form yolapika, and the details supplied aka olapika. Kupeze kuti rate yomwe mukika apapo mutu mwanu muli ya 91 pamene mwatenga form ya 364 mukhala kuti mukupanga ngati kuinvest molapika. Ife tikamatenga ndalama zichi titenga kuti zili pa 364. Ndechonde ngati mukufuna kupanga participate pa 91, look for the appropriate bid form. What details do you supply there? Pretty much your details. Dzina lanu, date of birth, email address, your phone number, and all that. The auction date will always be on Tuesdays.
unless otherwise, unless maybe Tuesday was a holiday. Koma muchigwirisise kuti ma-auction ama-treasury securities kapena government debt securities tiwapanga. There is settlement debt on the form. Settlement debt ndi tsiku limene ndalama zanu zidzachotsedwe. The day that the money will be deducted from your account is the settlement date. What do I mean? We do this auction on Tuesday. We give you Wednesday to fund your account so that on Thursday, the funds will be deducted from your account. You should know that it is incumbent upon you once you have participated in this auction and you are successful, because the results will be circulated to the market the same day you have done an auction. On Wednesday, you are supposed to fund your account so that on Thursday, the funds will be deducted. What happens if your account is not funded? Well, government will not get the funds, obviously, but they reserve the right to buy you from future auctions. Why? Recall that government has to bridge the deficit, it has developmental projects and all that. They are banking on you to lend the money, to borrow the money. So if you are just playing games with government, if you are playing hide and seek, then you are distorting government cash flows, because government had planned that they're going to have this money come on Thursday. So it is incumbent upon you, and we urge you that once you know that you are successful, you should fund your account on Wednesday. We have the column there called bid yield. The rate at which you want to invest. So if you want to invest at 25%, you put the bid yield 25%. If you want at 30%, you put at 30%. Amount applied for is the face value. What is the face value? Once again, it is the principal amount that you have invested right now, plus the interest that you're going to earn on that investment. Is what we call the face value. Timadziwa kuti nthawi zina and face value kuti tidziwe kuti ndi chani imavuta. All you know you have right now is the funds that you want to invest. So how do I know the amount, the correct amount of face value to put? We have on our website what we call the Treasury Bills Calculator. So if you go on our website, Mugatsegula, you find all those tabs. By monetary policy, financial stability, all the way back up financial markets. Mubange click pa financial markets. Mugabezabo Treasury Bills Calculator. On this calculator, there are some fields that are mandatory for you to put so that it can calculate for you. Mugasempeta, it'll be garbage in, garbage out. So annual yield is the rate at which you want to invest your funds. First, you can ask your brokers. What the Treasury bills earn in 21 days? Rate yake lipa bwanji? They'll give you that information. Alternatively, you can go on the RBM website and check out. The results will always be posted on the RBM website. Then ngati tubanga invest, for example, in 21, tuikapo 16%. Auction debt imabanga populate your system. Days to maturity kapna tena, you have to select the appropriate one. If I want to invest in 91 days, I'll put 91 days. If I want to invest 364 days, I'll put 364 days. But you should ensure that the annual yield that you're putting on top there is matching maturity that you're putting down there for you to have efficient results. Down there is the planned amount of kwacha to be invested. This is the amount that you have right now. If I go back to my example, I said if I want to invest and I'm hoping to earn 1.2 million kwacha, the 1 million kwacha is what I'll put right there on that field. Let's have an example. Suppose I want 10 million kwacha for 91 days at a yield of 16%. Well, on annual yield, I put 16%. Auction debt, the system will pick 10 number of days. I have remembered that, okay, it is 91 days that I want to invest in. Digaiga 364 days. The system will still calculate, but then I'm feeding it wrong results, and you have wrong results. Because rate ya 364, mwina sili by 16%. So ensure that the tenor or the number of days that you're putting down there is corresponding indeed to the annual yield or the rate of interest that you want to invest in. Down there, you put the amount that you want to invest right now. So in this case, I intend to invest 10 million kwacha. If I press on that tab calculate, the results will be displayed on the right hand side. In this case, remember, we are doing all this because I want an amount that I can put on the bid form, which is the face value or the amount applied for.
In this case, if I want to invest 10 million kwacha right now, it means that the face value or the amount that I'll receive upon maturity, the total amount will be 10,398,000 kwacha. However, this amount, Pandavanga Invest Branch, is 10 million kwacha. If you see there, the cash amount invested right now is 9 million, blah, blah, blah. There's only a minimal difference just for us to reach our 10 million kwacha. Well, what is your interest income? Remember, the interest income is the amount that you have invested right now, the difference between the amount you have invested right now and the amount that you're going to earn. Interest yanga ndijani? Amount yomwe ndi kudzalandira yonse on maturity minus amount yomwe ndapanga invest right now. So that is gross interest. Pamnepo ndikuti we haven't deducted tax. So if we do the 10,398 minus almost the 10 million that I invested, I have the 398,000. Pamakhala an element of tax on the interest that you have earned in Treasury Securities. I'll repeat, interest yomwe imakhalapo ya withholding tax. Makamaka tinene kuti msonkho mumakhalapo, the tax that is there, it is only applying to the interest that you are earning. It is important to make this distinction because the principal amount that you have invested, muzandira yoseyo intact mainly. Only on the interest component will the withholding tax be applied to. In this case, what was our gross interest? It was 390,000. If we take 20% of that, it will be 79,000 displayed there. Well, what is the net that you receive? It will be the gross interest less the tax that has been applied. Tikandi net. Tukamba kuti chani? Tukamba kuti interest yanu yonse by investment ine 398,000. Koma boma limachotsapo msonkho wa 20% only on the interest. But you ongola dzanja yokhacho. The principal amount that you invested is still intact. So the net interest, tikatenga interest kuchotsapo tax, interest yomwe bwera kwa inuyo ndoti icho akapa 398 paja chifukwa idayotsako tax ya 79 tikutsala ndi 319,000. This 319,000 plus the 10 million that you had invested yomwe mudzalandire ku account kwanu on maturity. Ndoti inuyo in this case on maturity mudzalandira 10,318,226 kwacha and 54 tambala. Kumbukirani kuti yonse amount tikakhautisa nayo tax, it was 10,398,000. So the 10,398,000 is your face value. It is the value or the amount that you put in your bid form. Kodi mabidi acha ndinakambako kuti boma limafuna ndalama zochipa. Ifeyo ku Reserve Bank isimayenda bwanji? How do we go about it when we are conducting an auction? Well, I'll give you an example. As I said, bids will be ranked from the cheapest funds to the most expensive funds. So I'm displaying this example. This example is a snip that was taken from the system one day when we are conducting our auctions. Remember earlier I said that when you are participating as a competitive bidder, you have to know where the rates are because there's a danger that you can price yourself out. Pali kuthekera ndithu kuti ngati simukudziwitsitsa zimatheka kuti anzanu onse abwera pa 32%, only you is at 32.5%. Ndinakambakonso za amount yomwe topanga invest pano ndi amount yomwe tiudzalandira on maturity. Ndikaona on this, what I'm trying to say is on your right hand side where it is written amount, it is the amounts that are being invested right now. On the middle, it is the rate of investment. On the far left, it is the face value that you receive on maturity. That is the amount plus the principal amount plus the interest. So what has happened here? The rest of the bids were 32%. And then there was a bid that came at 32.5%. The face value of that bid was 2 billion kwacha. The amount of invested right now, pretty much 1 billion kwacha. Well, government has said, well, having looked at the bids, I think that bid is very expensive. We will not get it. In this case, the person who was bidding at 32.5% will lose out. So that is the reason why you really have to know when you are bidding that, okay, here are where the rates are. Let's go back. Let's go to the results. Tikapanga all the decision and all that. How do we communicate to the public
we release the results to the public. This one is a sample of the results for Treasury bills that was conducted on 19 November 2024. So on the left, as we said, the Treasury bills are in 3 categories: 91 days, 182 days, and 364 days. And to amabanga apply, government imatenga. In this case, we have the face value applied and cost value applied. Cost value applied ndi ndalama zomwe inuyo mukulipira panopa. Face value applied ndi ndalama zomwe inuyo muzalandire on maturity. Allotted is the amount that government now has taken. The allotted one is different to the applied one. Whereas the other one was an application, the allotted is depicting ndalama zomwe boma atenga, the amount that government now has gotten from that auction. Let's look at the yields. There is a range, the lowest to the highest. And the average yield, remember the average yield is the one that will apply to the non-competing bidder. So the lowest to the highest, those were the competing bidders. The average for the auction will be the average for the competing bidders. And that will be the rate that will apply to the non-competing bidder. We can proceed to look at the treasury notes. There are 2 categories of treasury notes: the normal treasury notes or development bonds. Remember, earlier in my presentation, I said government will borrow money for 3 reasons. 1, to fund the budget deficit. 2, to pay maturing debt. And 3, maybe for infrastructure or development projects. So the treasury notes, precisely, they are used to finance the deficit and to repay the maturing debt. Whereas the development bonds are issued to support infrastructure projects. In terms of the properties, they're pretty much the same. Only that one is a subset of the other. The number treasury notes oyambira 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, and 10 years. Just to say that this is not exhaustive. Boma itazaona kutekera kuti bweseso treasury note ya 15 years idzabwera. Boma right now, what we have are those 5 tenors. Now, unlike in the case for treasury bills where an auction was conducted every Tuesday, for these tenors, a specific tenor is auctioned for on a specific day. So what happens? The government, together with the Reserve Bank of Malawi, will go and produce what we call an issuance calendar. What is an issuance calendar? This is a calendar that will show you when a specific tenor will be issued for your planning purpose. That. In treasury bills, remember that the minimum amount to invest was 10,000 kwacha. When it comes to treasury notes, the story is different because government wants to get this money for a long time and they're looking for huge volumes of money. The minimum amount is 1 million kwacha. And in here, there is no room for non-competitive bidding. It's strictly competitive bidding. So if you want to invest and you don't have that knowledge, you can go to your brokers. They can guide you. Or you can come back to us at Reserve Bank, who will guide you. But suffice to note that the minimum amount to invest in these securities is 1 million kwacha. Now let us look at the issuance calendar. Here is a sample of an issuance calendar. You will note that it is raised at the moment for 3 months. We do it quarterly. Treasury bills, we are issuing it each and every week. All the tenors will be on offer. But for treasury notes, a specific tenor will be issued on a specific day. October to December 2024. If you want a 2-year treasury note, then it will only be issued on 15 October and again on 26 November and on 10 December. Those 3 dates. If you are looking for a 7-year treasury note, you'd have to wait for 29 October or 3 December. If you're looking for a 10-year treasury note, then the day was 1 October. So if you're in November and you're looking for a 10-year treasury note, you should know that that was already passed. Perhaps, unless we reopen these securities, but ideally,
then you have to wait for the next issuance calendar. How do you invest in this? You pretty much similar process. Make sure you have a CST account, and then you also have to fill a bid form. How does the bid form look like? This is a sample of a bid form. So pretty much you also put the details, your name, your email address, and everything. We talked about the auction date and settlement date. It also applies here. Auction will be done on Tuesday, and settlement will be on Thursday. The results, we also release the results same day after we've done an auction. So on this particular one, we'll tell you what was the amount applied for. There are two things: cost value, the amount of money that you have brought in now, and the face value, the amount of money that will be there on maturity. So in this example, whereas you had noted that for treasury bills, government got almost everything that came through. Here, if you look at number of bids that were there are 12 bids. How many bids were successful? Only 11. How much was applied for in terms of face value? It was 20.7 billion. How much did government allot? 18.7 billion. Remember in our example that I was showing you earlier, panai 2 billion was highlighted in red. Oma linaona ndrama zimezija ndizodula, then ndrama zimenezo sitikuzitenga. We'll also give a range of the successive yields as well as the average. Now, mukapanga participate, my results are druka. How do you know that you've been successful? One, you can be you can see the range. But since you are participating via a broker, you go back to your broker and ask for proof that your funds were taken. This is what we call awarded bid notice. So for example, here the client was one of the clients that are domiciled here at Reserve Bank of Malawi. So they will come to the Reserve Bank. In this case, if you are participating via a broker, you go to your broker. They will give you something that is similar to this. They will show you, your name will be there. Amount awarded is the face value. The paid amount is the amount that you have invested right now. And the price, there is the yield there, or the rate that the funds were invested in. So I just want to simulate, just for you to have a feel. Titenga 10-year treasury note. But 10-year treasury note. Pa 5 million kwasha. Ntabanga invest. Ndrama zingati. Remember, I had said that treasury bills and treasury notes are different. Whereas in treasury bills, when you invest right now, you receive the entire amount upon maturity. In treasury notes, I said there's a difference. The first difference is, just as in treasury bills, Gwabang invest pano, muzandras of the face value on maturity. But because the government understands that they are borrowing these funds for a long period of time, ama perega so a bonus interest in between after every 6 months. In this case, after every 6 months will be ndodi pajaga baja mande the bonus payment or the bonus interest kawi all the way up to the maturity. Not on maturity, but isn't who's in Gabazem Golandia. Mulandia to start. Wayam, the principal interest that you had invested. The principal amount that you had invested. Ngadim Nabang invest 5 million gwash. 5 million gwash as always an intact on maturity. Number 2, discount interest. Kabena, the difference between the amount you memoranda maturity and the amount you memoranda invest. That discount interest is subject to the 20% withholding tax. Chachitatu, palison kane kuponicha. Kabena, the semi-annual payment. Ijaduka bonus interest ikaja kagumabwira after every 6 months. The final one will also be paid on maturity. So, if for example, Mabanga invest 1 million kwacha. Mudabanga invest after 6 months, by 24 April 2026. Don't do so much 6 months. Coupon payment yano ndi branch. Coupon payment yano ndi 828,000 kwacha. Komano tuenedi yotsebo yani withholding tax ja 20%. Remember, pa interest ina ili yonse. Kandi ya bonus yo ya 6 months mwetu kuponi. Kandi jadu kamba ya kumapeto ejoti to the discount interest, the difference between the face and the principal amount invested,
pamakha withholding tax, just as was the case kuma treasury bills. So kumapeto ndapanga highlight in yellow, those will be your cash flows. You are investing for 10 years, then bakama period is 20. If the interest is paid after every 6 months. Then after every 6 months, ndikawiri pachaka. For 10 years, these are 20 periods. Ndabanga invest 5 million kwacha. Ndima rates many aliri panopa. Ndoti after 6 months, nduzamba kulandira 8. Ndoti 6 months ina iliyonse, ndizilandira patipo, mamonths amene ndikuonetsani pali coupon payments ipo. Ndoti yamba 828, yachiwiri 833. Koma tizikumbukira kuti kumachotsedwa 20% withholding tax. Ndoti yomwe italiyo ulendo yambirira. Ulendo wachiwiri 666. Wachitatu 663. Choncho mpaka kumapeto. Ndoti kumapeto kwanu kuja mudzalandira zinthu zitatu zija, the principal interest, the principal amount, the 5 million, the coupon payment yomwe mukulandira, plus the discount interest. Zonse zitatu zikulowa. Ndoti mukawerengetsera iniyo kuyambira kwa munapanga investi paja over the period of 10 years muka kuti pa 5 million munapanga investage iniyo yakupangirani ndrama zomwe zikukwana 24 million paja. Tikuona ngati palibe fixed deposit yomwe mungapange panopa ya kuti ya 10 years yomwe ingakupangirani generate ndrama zambiri ngati zimenezi. Ma yield akuyenda bwanji kapena ma interest akuyenda bwanji? Ma interest rate amakhala akupita akukwera according to the days to maturity. The higher the tenor, the higher the interest. Ideally, because people have to be compensated for the risk that they are taking for investing for a long period of time. Right now, if we go for a 91-day treasury bill, the interest rate is 16% per annum. 182-day treasury bill, the interest rate is 20% per annum. 364-day treasury bill is 26% per annum. If we start going to treasury notes, you will see that they're getting substantially high. For the 2-year one, it's 28.75% per annum. For the 3-year one, it's 30% per annum. For the 5-year one, 32% per annum. 7-year, 34% per annum. And lastly, the 10-year is 35% per annum. So, just for your benefit, I did a bit of a simulation. I talked about investing 5 million kwacha in 10 years. Pretty much that's what I showed you in the previous slide. So I compare when you're investing using this in 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, and 10 years. Apologies, it may look a bit hazy, but the general picture here is you are investing 5. One has invested for 2 years, another for 3 years, another for 5 years, another for 7, and better still the other for 10 years. The 5%, so the 5 million that you're investing right now, across the lifespan, after 2 years, my coupon payments are after every 6 months, plus the interest that you're going to receive on the principal at the end of the investment period. Drama mutazaandileso kumapeto imwe munabwerekesa. Toto yazosezo. Mundaika 5 million kwacha, isusalawo kwa account kwanu after 2 years is 7.5 million kwacha. Tikumbukire kuti the coupon payment is a bonus payment after every 6 months. Ndoti imeneyo easily bilidwa after every 6 months, is low after every 6 months. Ababa the 7.5 tikutenga kuti across the investment span. Ndrama zomwe muzakhala mwalandira pamapeto pake pazonse. Osati zonsezo pakamodzi iyayi, koma kuchokera nthawi imwe munanga invest. Tikaphatikiza zonse zimalowa ma 6 months zija 6 months mpaka kumapeto. Mukadzawerengetsera zonse zomwe mwalandira zakhala about 7.5 million kwacha after 2 years. Ikapita 3 years, this very same 5 million muzakhala kuti mwadzalandira 9.3 million. Ikakhala kuti mnapanga invest for 5 million for 5 years, the same 5 million will have generated 32.29 million kwacha after 5 years. After 7 years, 5 million omweja. After 7 years, across the investment span, muzakhala kuti mwapanga 17.77 million kwacha. Ikamata 10 years, amene anangopanga ndikuisiya azakhala kuti after 10 years akudzalandira 24.8 million kwacha. Well, the other question could be, ndikapanga invest is easy. Sitakhala kuti chinake chandisokonekera. Something has happened. I want my money back.
what is going to happen? I had alluded to in the earlier slide that one of the benefits for investing in these securities is that these liquid instruments, what do I mean? You can easily dispose them and get back your cash. Where can you do that? You can go to your brokers and tell them, I want to sell this security. If they're interested, they'll buy it from you. You can go to the commercial banks. If they're interested, they will buy it from you. If not, we make a guarantee as the Reserve Bank of Malawi that the Reserve Bank of Malawi will repurchase these securities from investors as a last resort. Sikuti iniyo chikukakamirani yayi kuti yayi basi aende kuti ndiswa kugulitsa. The Reserve Bank will always understand kuti yayi ngati zafuta akhozobwera kwa ifeyo ngati call. Or you can also go on the Malawi Stock Exchange. My treasury bills, my treasury notes. Koma pana kali pano, my treasury notes ndi amene ndinapanga list pa Malawi Stock Exchange. Mukhozanso kupita ma brokers kumene kuja ndikawuza ndifuna ndigule ma treasury notes amenewo pa Malawi Stock Exchange. Kapena ndikufunanso nditani ndigulitse ma treasury notes amenewo pa Malawi Stock Exchange. Ndalama zimapanga seto bwanji. This will be the last slide. Well, we'll talk about the mode of settlement ndi ma cost amenewo. Ndalama zanu manjira bwanji. Recall that when you are filling the bid form, nabangapo indicate your account. So all the interests, payments, or principal payments, or what have you, account that you had, your account that you had indicated on the bid form. There the treasury bill, yomwe uzangolipira interest plus the amount invested, zonse dzalowa pakamodzi kwa account one. In the case of treasury notes, kumbukirani kuti after every 6 months mumapeza kuti mukulandira kena kache. Kamene mukulandira kache kazikhala kulowa ku account yomwe munapanga indicate the CSD account form, or when you were bidding, or when you were filling that bid form. Are there charges? There are two charges that we are open about. One, you are investing via brokers. They have their own brokerage charges. Kandu commercial banki, amene just idima charges awo amene ife sisi kutikuza. Koma ife yomwe imadikuza ndiwena kuti the 20% withholding tax that is going to apply on interest income that you're going to generate, such that tikamaza kupasa ndalama zanu interest yanu timakhala kuti malingana malamulo aboma, according to government policy, would have deducted 20% only from the interest you'd have generated. At this juncture, I trust I have done justice to this presentation, and I look forward to your questions. Thank you. Douglas, I don't know if there are questions. Mafunso andichosangalatsa kwambiri nchona kuti ma participants athu mathaso kumayankhana nokhanokha kusonyeza kuti anthu ambiri muli nazo chidwi za investment pa stock market and ma government securities. Mafunso tili nawo awangapo, ena ndi ena ndoti amapeza kuti anthu ayankhana pompo. Of course anthu amazadandaula kuti ayi ungoyankhula kwambiri chizungu chachuluka ife ndi Malawi. So mafunso ena ndi ena ndikupezeka kuti ndizifunsa mchichewa. I think poti ndikupasire ndiyamba ndi mafunso anayi. Funso lina loyamba akuti what is the minimum that one can invest in? Of course limene ndilolo kuti ndiphatikize ndi funso lina linabwera mkatikati, munthu anazafunsa kuti kodi ungambe bwanji kupanga invest. So I think amene opanga tako limodzi nobet pali how to invest and the minimum one that one can invest in. Panali funso lina on how can one know in terms of the range of bidding, to determine the range of bidding, kuti information angaipeze kuti nakasipa cha unazapanga indicate kuti matulusa malizatsi. I think kwendiwa kuchokera pamene pa chamakamba kuti umazapezeka kuti munthu ukupanga bid pa 100% pamene last auction inali pa 20%. Ndi anthu afuna aziwe kuti ka range ka bidding iko information angaipeze pati. Funso lina lachitatu linali nkhani ya kukhuza pa competitive and non-competitive bidding. Afuna aziwe kuti kusiyana kwake ndi chani.
Ndiye pamweponso panazabwera wina anazanena kuti pa competitive ipo munayikiranji kapo yone non competitive munayikiranji kapo ya 10 million. Of course ndiye kuti amene watakhala kuti anatipeza mkatikati kuti anamanga misi imene unafotokoza fuka amene ponaona kuti unafotokozapo kangapo ndithu. Ndiye komabe for the benefit of amene anafunsawo ndi anzathu ena amene anatijoyina mochedwa kuti yankhako imeneyo kuti difference ya competitive bidding ndi non competitive bidding. Ndiponso 10 million amene munamuyika pa non competitive bidding munamuyikiranji. Funso pa set yoyambirira mafunso lomaliza pali is it possible to use existing CSD accounts amene anthu amagwirisa ntchito kale pogwirisa ntchito ma shares pogula ma shares ndi ma stock brokers kapena pakuyenekaso kukhala ina. Ndiye mafunso athu oyambirira anayi ndi amenewo. Ndikukhulupirira kuti wapanga capture bwinobwino koma ngati sunapanga capture bwino utha kundipuza nditha kuwawerengaso kachikena. Ndiye pa nthawi ino tikulola kuti uyankhe mafunso amenewo. Kwa anzathu amene mwatijoyina tinapanga plan kuti pano tafika mphindi ya mafunso, tikutenga mafunso amene anthu ena munafunsa kale. Ndiye pa nthawi ino tikumulola presenter wathu Nobet Chimozi from Reserve Bank kuti atiyankhe mafunso 4 oyambirira. Over to you Nobet. Thank you so much Douglas. Ndipepese kuti mwina ngati mwina ndi mwina ndimayankhula chizungu kwambiri, pepani, apologies for that. Pa mafunso amene mwafunsa choyambirira mwafunsa kuti minimum amount yomwe munthu angapange invest mu government securities ndi ndalama zingati. Chabwino, tathokoza ndi funso limeneyo. Panja takamboti ma government securities alipo amitundu iwiri. Kuma treasury bills amene maturity period yake ndi 1 year. Ndi ma treasury notes amene tikuchoka kuyamba 2 years mpaka ku 10 years. Ndiye kuma treasury bills minimum amount yomwe ndikufuna ndingofotokozerako pang'ono kuti ndinapeka chitsanzo kumayambiriro kuti tikamapanga invest ku fixed deposit timakayika ku 1 million ndi cholinga choti mwachitsanzo tidzapeza 1.2 million. Ndiye tikamakagula ma treasury bills muchigwiritsitse kuti mukagula ma treasury bills a 1.2 million ndipo ndalama yomwe ndikulipira ndi 1 million. Mutati muonesese sizikusiyana kwenikweni, kungoti enawa ndimene amakhala ngati kwina kuti kuyamba pa 1 million tibuild ofika pa 1.2 million. Pamene kuma treasury bills yomwe tikagula ija timaphatikiziratu yomwe mukulipira panopa ndi chiwongola dzanja kapena interest yomwe mdzandira 1.2 million. Ndiyoti ndikagula ma treasury bills a 1.2 million pa mtengo wa 1 million. Ndiye minimum amount amene mungagule inuyo ndi 10,000 kwacha. Ma treasury bills are 10,000 kwacha. Basi, that is the minimum amount. Maximum imatengera kunkhani yoti ngati munthu ndi competitive bidder kapena ndi competitive bidder. Ndiye kutengeranso kuti kunaliso funso limene icha kutsogoloku mwina ndingopezerapo mpata ndiliyankhire pamodzi. Tinakamboti competitive bidder ndi munthu amene akusankha kuti ine ndipanga invest ndalama zanga pa interest rate iyi. Pamene ndi competitive bidder ndi amene akukhala ngati akuopa kuti ineyo sindimadziwa bwinobwino kuti market imayenda bwanji. Ndiye pachifukwa chaichi ndikhala ngati ndi competitive bidder. Ndiye kuna ndi competitive bidder ucha tiyambe competitive bidder minimum pa treasury bills ndi 10,000 kwacha aliyense, whether competitive or non competitive. Ku maximum zitengera kuti ndiwe competitive bidder kapena siwe competitive bidder. Kwa competitive bidder kulibe maximum, koma kwa non competitive bidder maximum ndi 10 million kwacha. 10 million kwacha iyi tinayikiranji? Tinayika chifukwa chonena kuti boma kumbali yawo imafuna ndalama zochipitsitsa. Inu ngati munthu amene mupanga invest mufuna kuti interest yanu ikhale yokwera, kuonera kuti pakuyenera kukhabe kumvetsetsana pakati pa mbali ziwirizi, tengo dziwike kuti interest ukhala bwanji. Nchifukwa ma competitive bidders amabwera ndi kuzati ife tikuona ngati dziko lili kuyendera ndimene economy ikuyendera, ine ndalama zanga ndikupasani pa mtengo uwu. Koma titasankha kuti mwachitsanzo aliyense abwere ngati non competitive bidder ndi kuti boma lija bwanji. Komanso inuyo ngati simukusankha mtengo omwe mukufuna, kodi ndi kuti boma ija dzangoti ndikutasi pa 2% mudzakondwera? Pamawa atu ndi mudzathawa simudzabweranso.
pachifukwa cha ichi timayika ka ceiling kochepa kuti kwa anthu amene asakuidziwa market imene kuyendera abwere ngati non-competitive bidder. Koma kwa ena tonse amene tikutsitsa ngati mabanka abweresa mabiliyoni chani ne andithu nkuyenerana ndithu kuti asankhe mitengo ya interest rates imene akuyenera kuyendera. Ena kulikonse pa dziko lapansi kuti market ipange function bwinobwino, kuti market iyende bwinobwino, anthu ena kukhala mbali zawoku ndipanga decide mitengo, ena mbali zawoku nkuona kuti mitengo ndiyovomerezeka kapena ayi. Ndiye kuti aliyense tingomulola kuti abwere pa non-competitive ndi amount ina iliyonse omwe akufunayo, ndiye kuti market yathu siyenda bwinobwino chifukwa ndikuti nkhani za mitengo ena zingobisa ku non-competitive kucha. Ndi chifukwa chake timayika ceiling ya 10 million kwacha. So ti ceiling imene ya 10 million kwacha iyi ndoti ndi mathero azonse. Tikadzakhalanso ndikuwunikira mmene mwina chuma chikuyendera tikhoza kudzayikwezako pang'ono kufika mwina 20 million or 30 million kwacha. Ndiye pana ifunso lina kuti pepani takamba za ma treasury bills kuliso ma treasury note, koma treasury note minimum amount to invest koma bills uchata 10,000 koma treasury notes ndi 1 million kwacha. 1 chifukwa chani? Boma mmene aneya moja kuti apali kutenga ndalama tsopano kwa nthawi yayitali kudzabweza after a long period of time. Chachiwiri imakhala kuti ufuna kugwiritsa iyi ndi ntchito zigwiritsire kotero kuti boma likufuna ndalama zambiri. Ndiye kuti tiyamba matenga 10,000 20,000 30,000 kuti tifike kumabhilo amene tikufunacha tiona ngati kuti tu pamenepo ndetichedwa. Chifukwa kidasiya kuma treasury bills uku kuti amene mukhozo pangapo. Koma tikambopita kuma treasury notes chifukwa kagwiritsidwe ka ntchito ndalama zimene tikufuna ndalama zambiri ndi minimum yake imakhala 1 million kwacha. Mukhoza kuyamba bwanji panga invest ina ifunso poyambirira penipeni ndipo nakuti inu ife tikapanga auction timapanga auction kudzera mu system yathu yomwe timati CSD imene siwina aliyense amene ali nayo pakanali panopa ndi ma brokers, ma financial institutions ena ndi ma commercial banks. Tonse timene tikapanga invest kudzera mwa ma brokers aja kapena mwa mabanki aja ndoti tipita ku banki ndikufuna ndipange participate ma auctions ama government securities. Iwo aja adzakupatsani form yoti mtsegule CSD account. Ndi mukafira form ija mudzapange attach chani cha chiphaso chanu a copy of your national ID, copy ya chiphaso chanu chaunzika ndikwatu. Ndipo timapanga encourage kuti ngati kuti ziyende bwino mwachangu bwanji muzipange scan ndikwatumizira pa email. Pa email ifa chani chifukwa chonena kuti mukakangotenga zimene zija ndikasiya aku branch, si branch malo ena aliwonse amakhala ndi central place yomwe apangira zimenezo kawiri ndi ku head office. Ndiye kuti zikachonima kaya kuneno zikafike ku head office kuchi zimathonso kuonekera njira. Ndiye ndi bwino panokha mutapeza internet kupanga scan ndikuwatumizira pa email, anthu aja adzakuthandizani mwachangu tsiku lomwe. Mukafira zimene zija akautsekulani account yanu kenaka mabwereranso mbuyo mupita pa muwafunsa iwo aja ndifuna ndipange nawo participate ma treasury bills kapena ndipange participate ma treasury notes. Adzakupatsani ma bid forms amene ma presentation anga nakhala ndikuonetsako masample ake. Ibwerera ngonesa iyi ngati ndi sample bid form imene imaonekera ya ma treasury note. Tikabwerera mbuyo tinayinso ndi ina yomwe ndinaonetsa iyi ya ma treasury bills. Mukafira zimenezi ndi amene amakakubidirani system wanu. Akakubidirani inuyo mmene akuwafunse potha pa tsiku. Auction imayitika Tuesday lina lililonse. Mwauza ku banki aja kuti napanga nawo participate mu auction ndezotsatira zili bwanji adzakufotokozera. Ndipo akapanga zimenezo amene akukupatsani yomwe timati awarded bid notice ngati umboni kuti ndalama zanu azitenga. Awarded bid notice imaoneka machonchi. Zotsatira pafunsidwa kuti range of bidding tingadziwe bwanji kuti bje pa range. Pali zinthu ziwiri. Choyambirira mukapita pa website yathu ya Reserve Bank timapanga update ma results. Mupitenso kumafena pajenda kuonetsani pa financial markets paja. Pa financial markets paja. Tikatsika pa financial market ma results ama treasury bills ndi ma results ama treasury notes. Mena amuonekera amuoneka motani. Amuoneka mwachonchi ngati ama treasury bills.
Ndem makaona no kuma range no a successful yani youth. Tuyamba ndi lowest yo the highest. Ndoti 191 days of course panalibepo kongona ku previous pana inali pa 16%. Tikapita pa 182 muona kuti range yake ilipo ndi 20%. So ngati ufuna pinde pa 182 ukaika 5. Ndoti boma likano kuti ndalama zanu chimwene kapena chimwali ndi zodula. Kapena mu pa 182 mukaika 16%. Boma kumbukirani kuti mafuna ndalama zochipa. Idzavomera bidi yanu. Pamene anzanu onse ali pa 20% mudzaluza. Chimodzimodzi sa 364 range yake ili pamenepo. Ndesha chikulu ndichona kuti muzika mukhoza kwafusa abroker anu akuuzana. Chifukwa iwo izizi ndi amazitsatira kwambiri. Kapena mukhoza kwanaso pa Reserve Bank of Malawi website. Mukapeza ma reserve bills kapenaso ama treasury notes ngati mmene amuonekera mwachonchi. Douglas, sindikudziwa ngati ndaphonya funso mwina linalionena kuti ukakhala ndi existing CSD account yomwe ukuyisa ntchito kuma shares ndikoyenera kuti ukhalenso ndi CSD account ina. Ayi, CSD account ngati akutsekulirani akutsekulirani basi imene mukhoza kuyisa ntchito kandi kuma shares, mukhoza kuyisa ntchito kandi ma government securities. Zikomo kwambiri. I can take another round of questions. Zikomo kwambiri Nobet, ndikhulupirira kuti otisatira mwakhutiritsidwa ndi mafunso amene Nobet wayankha, mayankho amene wapereka pa mafunso amene munatifunsa. So potenga pokubethulira mafunso ena anzanga Nobet, pali ena oti ningopangapo highlight oti nditha kungoyankhako undilolako. Pali ena ali ku Zambia amanena kuti titapangako automate process iyi kuti nawo azitha kupanga invest. Chimene ningakuuzeni nonse amene mukutimvera, pali mobile application imene Malawi Stock Exchange akukonza kuti anthu muzitha kugwiritsa ntchito pa nkhani ya kugula ndi kugulitsa ma securities amene amagulisidwa pa Malawi Stock Exchange. So imene izatha kukupasani access. Komabe mmene zilili mwanzathu amene muli ku Zambia muli kutali inu mmene ananena Nobet mutha kusikana kuwatumizira anthu ma instructions tikukhulupirira kuti muli ndi ma bank accounts ndekuti mupanga transfer ndalama masiku ano ma bank onse amene ali ndi mobile application amene timayuza. For example, National Bank ali ndi 626, ma bank enaso ali ndi ma platforms awo oti mutha kupanga transfer ndalama kutumiza kwa ma broker awo kuti akugulireni ma securities amene Nobet amakamba apa. Nkhani ya offices ya Malawi Stock Exchange, offices athu ali ku Blantyre koma mutha kutipeza through email. Enaso amene mumatisatira kale pa Facebook page mumatha kuona kuti timatha kulumikizana nanu kumakuyankhani. Nobet ndikupasireko pali funso another set of 4 questions. Funso loyamba kulonjezera pamene oyankhapo aja akuti kodi government ilibe risk ukayibwereka ndalama. Funso lina akuti kodi auction omene unisika wa ma treasury bills ndi ma treasury notes umangochitika Tuesday lokha lachiwiri lokha. Funso lina limene lolo likufana naso ndi ena atifunsa chapo mpano ndingowaphatikiza inaliona kuti interest imene umalandira pa ma treasury notes ndi ma treasury bill akamapanga machuwa imapita ku account ya iweyo munthu amene wapanga invest kapena imapita kwa broker amene wagwiritsa ntchito olo bank imene wagwiritsa ntchito. Imeneyo kuzagwirizana so ndi ena anafunsa kuti utapezeka kuti wapanga invest mu any of the treasury bills or treasury notes ikamaza panga machuwa ndalamayo imapita ku account ngati ina ija ya interest kuti ndalama zipita ku account ya iwe munthu amene wapanga invest kapena ipita kwa broker or bank imene unagwiritsa ntchito. Apa ndikupasa mpata kuti utiyankheko. Apa ndaona kuti nthawi imene tinapanga plan kuti tiseka yakwana komabe tine mafunso ona kuti tikuyeneka kuti tayankhe now so tikupanga so recognize kuti kanthawi kena kake tinayi ndi technical problem so tikhanga titaonjezerako kanthawi pang'ono Nobet undiyankheko mafunso amene ndakupasira pano then kenaka tipange last set of questions amene ndili nawo. Ndathokoza Douglas. Funso loyamba inali kuti boma lilibe riski. Funso la nzeru kwambiri. A very interesting question. By default, ma treasury bills kapena ma treasury notes amene tikupanga issue boma likamabwereka likubwereka Malawi kwacha. Apopo timvetsane bwinobwino. Kwacha ayo ndiyoti imapangidwa konkuno. Apo ndifuna mundimvetsese bwinobwinonso. Zimasiyana kunena kuti boma
ikubwereka m'madollars. Madollars khoza kuti ifeyo sitimakhala ndi madollars. Kumakhala kovuta kuti boma lija lipeze madollars mwina libweze konja. Imene ndi nkhani. Koma na izi zobwereka m'makwachazi. Boma amene nakambira muja kunena kuti iwo aja amaonetsetsa. Zitati zavuta amatani. Akamba kuti wani abweranso kudzabwereka kwa anthu amene afuna kubwereka. Kuti akubweze ndalama zanu zija m'mamalawi kaja momwe. Chachiwiri boma limathotolera msonkho. Kwina kuti kwasitatolereko zibwera zonse zija ngati mu account number. Boma itenga ndalama zija ndi kulipira kwa anthu amene abwereka. Risk yoti boma lingathe mwina kupanga default kapena kusakubwezera ndiyo tinganene kuti na za Malawi kwacha. Sindifuna kukamboti nzosatheka koma ndiyochepetsetsa mochepetsetsa kwambiri. Apo mundimvetsetse ndiyochepetsetsa mochepetsetsa kwambiri. Chifukwa chani? Boma likudziwa kuti mmene nakambira kumambiriro kuja timakhala ndi budget deficit. Limafuna izibwerekabe ndalama kwa anthu. Kodi boma likangoti sinabwezeko ndalama pang'ono. Apo poto boma tunde kuti likuwauza anthu aja kuti ife sitimabweza ndalama. Chitachitike ndi chani? Ndikuti anthu asiya kulibwereka boma ndalama. Likatero kodi ku deficit kuja tikayipanga close bwanji sidzatheka. Ndiye ndikhoza kukutsimikizirani kuti ngati pali chinthu chimodzi chomwe boma limachita nacho mantha kwambiri ndi ndalama yanu yomwe yabwereka ndi pamene chaibweza. Chifukwa kungopanda kutero kuti sinabweze kwa inu boma lidzakhala m'mavuto koopsa. Ndipo pokhapo boma limayesetsa lidzatolera ndalama kandi za msonkho kayipanganso issue ma securities ena koma kuti zingavute zingatani ikakwana kuti mwene kwandira pa 15 kandi pa 14 ndalama zanu zija ikamacha mamawa zimakhala ndalama zanu zili kwa account kwanu. Kodi afuso di auction mapanga Tuesday yokha mapanga Tuesday yokha ndipo ndalama zimezi zimapanga seto Thursday. Tuesday yokha ifanyani I think ideally mwina tinabera kusoma iko akwathu anzathu akwazongo ideally mekwambia kondo kupanga ma Tuesday. Koma ngati maphonya Tuesday ino kuliso Tuesday ya wiki ya mawa maga ku treasury bills. Koma tikapita kuma treasury notes paja nakamba za yomwe ndaipa ndimu ya pompa. Kale ndemene impama ene kuti muzitsatira. Chifukwa mukayiphonya nthawi zinapeza kuti mwina sekulaso 3 months imeneyo. Eko kuyafunso makushena makhala Tuesday linalilonse. Ndipo muyesetsa kuti Tuesday maka likamati Monday mazifomu anu aja ali kwa mabrokers. Chifukwa mukapasa Tuesday yomweyo Tuesday timatseka 3 koloko. Idzapeza kuti inu mukapasa Tuesday yomweyo nthawi yakuthirani yopanga mbiri. Interest rate kodi imalipidwa kwa account kwanu kuphatikizaponso apo ndi interest zimalipidwa kwa account kwanu kapena account kwa broker. Ngati mukumbukira bwino naonesa ko bid form. Pa bid form uyu onesa iyi settlement account number. Pali one bidders bank imene ndi bank yanu branch yake. Settlement account number ndi account number yanu osati ya broker wanu osati ya bank yanu. Kotero kuti nazija zimefika straight kwa account kwanu. Kumbukirani kuti napereka chenjezo pang'ono kuti ikafika Thursday ngati muna benefit tikuyenda kuti ndalama yonse kwa account kwanu kulibe kontama tikupana. Chifukwa chani madira direct ndi row ya bank ya broker ndio kuti angani facilitate system moja koma account ya SSD imakhala ya the account that is marked as a settlement account the account yanu ya inuyo ndekandi interest kandi on maturity mazikamadzawo zolo kwa account kwanu osati kwa broker wanu. I think I've answered the set of questions that you gave me because of it I go around your minds. Zikomo kwambiri Nobet ndi thokozaso kwa amene mukutitsatira. Nobet apa pali funso lina linabwera mwa comment komanso I think ndika food for thought so kumbali yathu kupanga lifa ku nthawi ya Airtel umene imapanga list kuti anthu amatha kugula ma shares kuyuza Airtel money. Ndi akuti zikusiyana bwanji ndi kupanga invest ma government security. I think imeneyo ndi food for thought makhale kwina kuchanankhapo kale kuti ngati Malawi Stock Exchange tili ndi mobile trading application yomwe kamazapezeka kuti yamba kugwira ntchito anthu azakhalanso ndi access yoti azitha kupanga invest
ma securities amenewo. Komabe mzanga popeza ndi waku Reserve Bank, iniyo ndi amene maithandiza government kupanga lezi ndalama pogwiritsa ntchito ma treasury bills, ma treasury notes. I think so chimene chomutha kuchiganizirako kuti anthu akufuna kuti azitha kugwiritsa ntchito mobile money kupanga invest ma securities amene wakambapo siku lalero. Pali funso lina amafunsa kuti pa nkhani ya competitive bidding akulu akuoneka kuti zasangalatsa kwambiri, ndi amafuna kufunsa kuti pali training ina yake imene machitika kuti munthu akhale competitive bidder. Then funso lina akufunsa kuti munthu utapezeka kuti wapanga invest mu any of the securities ka treasury note ya 10 years kupeza kuti wamwalira isanapange machuwa, chimachitika ndi chani ni ndalama zako zimene wapanga invest zija. Funso lomaliza akuti utapezeka kuti munthu wapanga bid, apa unapereka example ya treasury bill kuti ndi 10,000 ndi munthu wapanga bid 9,000, ingapezeka kuti bid imene ingapezeka kuti ingavomerezedwe kapena imakwanidwa posafika pa mlingo wa ndalama zimene mmayembekezera kuti munthu apange bid for treasury bill or treasury note. Apo nangopereka example ya treasury bill yo kuti nangasika amount kake kochepa 10,000, munthu wapezeka kuti wapanga bid 9,000, bid yakeyo ipezeka kuti ivomerezedwa kapena ikanidwa fuka choti ndalama isina kwane 10,000 kwacha. Apa I think ndipomaliza pa mafunso amene ndinali nawo. Nobet, please proceed. Okay, thank you so much. Very interesting question. For competitive bidding, ndi chidwi chabe basi. So training ina iliyonse ndi chidwi chabe basi. Koma there is no harm kuwafunsa mabroker anu kuti zipenda bwanji. Koma amene ndakambira mucha, what guides competitive bidding? Pena chomwe chimatsogolera munthu kuti akhale ndi comfort. So zoti yake ngati chani comfort. Danga loti ayi ndikho kupanga adi ngati competitive. Ndi chidwi chiona results akuyenda bwanji. Lero mukamasuzumira pa RBM website wake, mukapitapo ndikuona ma results mene ali apa pati makhatras aliyense ma auction amene tinapanga discriminate ndi awa. Mongo benthu lako pang'ono nthawi zambiri ma results wasamasintha kapena marenji wasamasintha khapoka pachitike mwina zina ndi zina. Machanzo ikakhala kuti timamva mwino ti ayi banki yaikulu yakweza chiwongolo chanja ngati policy rate. Zinthu ngati zimene zomwe matha kusintha yani ma rates ngati awawo. Koma zikangochitika zimene zija ma-auction awiri atatu, anthu akhala market ichapanga stabilize, ma rates yake samasintha. Ndiye mudakhala ndi chidwi mufuna kubida chinthu chambira choti mpange mufunse kuti ma results ali kuti kapena ma results tena yomwe ndikufunayo ikakhala ma treasury note ali kuti. Zopita website pathu amakhala kapena mukhoza kwafunsa ndi akutsogolera. Koma palibe special training, ndi chidwi basi. Ine ngandifuna kupanga bid ndingoona kuti anthu amabida bwanji 364 muona kuti ma results marenji yake yamayu ndomweyo. Pana ifunso nakuti munthu apanga invest and then they die along the way, amwalira isanafike 10 years ija, chimachitika ndi kumbukirani kuti ma treasury amenewa imene I think imayo ngati sister koma mangira bid kudzera ku account ya wamwalira ucha. Ndalama tiyekeze kuti wamwalira pamene ndalama zimene nakucha, ndalama zija zimakalowabe ku account kuja. Chomwe chitatsala tichoena kuti amene adapange no manage account ya deceased ndi ndani. Koma ndalama zija munthu chamwalira ndalama sanandi zimakalowa ku account kuja. The way trustee amene opanga manage imene ndi nkhanira. Koma chofuna kukamba chachikulu nchoena kuti ndalama zija boma likatenga ku account ya derecha zikalowaso ku account yomwe ichi. Ndi unless otherwise, unless anthu aja abwere kuti munthu anamwalira ndalama zitifuna tigulitse security ndi nkhani noti yukhangati tikugulitsa no security ichi kuchokera ku account manager. Koma chachikulu kwambiri choti mugwirisitse nchoti munthu ngatapanga bid wamwalira ndalama zija zalipidwaso ku account manager. Whoever is managing that account ndamene adzange no benefit from those processes. Now panafuna kuti tindi ma minimum or the floors, ma minimum amounts you can invest. For my treasury notes, 1 million. For my treasury notes, the 10,000.
Then wabwera ndi bid ya 9,000 kuma treasury bills. Wabwera ndi bid ya 700,000 kuma treasuries. Second chapa. Bid yanuyo sitengedwa. Kuti simukugwirizana ndi malamulo ndi ndondomeko yomwe takayifeyo. Tikamakapanga create auction ija. Izozo ndi mayikadi ndithu. Kuti ndalama zomwe tikutenga ndi zoyambira kuma treasury bills 10,000 kwacha. That is face value. Kuma treasury notes tikuyambira 1 million. Izozo ndi tikapanga auction ija mu system uja tikapanga set ma parameters ngati amene. Ndenga tikubwera ndi 900 tikupemphani kutanga. Ndikotheka mutanjezera pena pako kuti ngokwana 1 million. Chifukwa system ija is payo khala so ndiso izikhaudi ifenda medi kuona ayi. Koma system uyu tidzaiuza kuti ayi inu mwene yakutenga kuyambira apa kupitawo. Tikupanga encourage kuti ngati mufuna panga bid bora ma treasury bills ndi yaying'ono koma kuma treasury notes muonetsetse kuti mwine ndalama yoyenerera kuti mpange particulars. And thank you so much for the questions. All right, thanks, Norbert. Ladies and gentlemen, as we come to the end of today's session, allow me to extend our sincere appreciation to all participants and our esteemed speaker, Norbert Chimozi from the Reserve Bank of Malawi, for making this discussion both insightful and engaging. We hope the session has helped you better understand how Malawi government debt securities can be a valuable and secure component of your investment portfolio, and how by investing, you're also contributing to Malawi's national growth and development. At Malawi Stock Exchange, we remain committed to enhancing financial literacy, promoting market participation, and supporting wealth creation for all Malawians. We encourage you to continue exploring the investment opportunities available on the Malawi Stock Exchange trading platform and follow our future sessions for more educational discussions. Thank you once again for your time and participation. Mabwana ni madona, ndikuthokozeni pokhala nafe pa session yathu iyi. Ipende timakamba za mmene mungapangire invest in government securities, treasury bills, treasury notes and bonds. Ndithokozeso mwapaderadera kwa Mr. Norbert Chimozi, mmene ali mmodzi mwa anthu ogwira ntchito ku banki yathu yayikulu ya Reserve Bank of Malawi, for presentation yomwe yatitsegula anthu ambiri maso. Zonse zimene anthu mwapempha taziona pa group mofuna wa recording ma presentation, tiona kuti tikakoze bwanji kuti zimene zikhale available kuti anthu zikufikirani kuti muambe kupanga invest in government security for the betterment of our country. Thank you once again for your participation. Enjoy the rest of your day, and remember, your investment journey starts with your knowledge and confidence. Thank you so much.